на найбільшій світовій виставці в сфері туризму. Україна в європейському павільйоні, як це і має бути, Харків тут. І насправді, незважаючи на всі жахіття, які зараз відбуваються в Україні, ми дуже чекаємо на туристів, але, звісно, після нашої перемоги. А сьогодні наша основна задача – показати, що Україна існує, Україна на мапі туристичної Європи, туристичного світу. І, власне, показати ту інформацію, яка зараз, якою можемо поділитися, і показати ту реальність, в якій ми зараз живемо. І незважаючи на все це, ми посміхаємось, ми запрошуємо всіх відвідати нашу країну, наші міста. Обов'язково відвідайте Харків. Для того, щоб ви просто зрозуміли дух цих людей, дух цього незламного міста. І я впевнена, що ви після нашої перемоги, коли приїдете в Україну, приїдете в Харків, ви просто будете заряджені цим духом незламного міста. Welcome to Харків. Добрий день. Казахстан. З України. Где ваш тур? Где ваш тур? 50, 10, 42. Как у вас проходило? Да, сьогодні представляють города. Дуже гарне місто для подорожей з дітьми. Дуже гарне місто. Насправді дуже цікава історія з цими фотокартками, тому що тут зображені, ви можете бачити різні туристичні атракції нашого міста, різні такі родзинки, але всі дивуються, чому саме пінгвіни. І ми запитали в авторки цих візитівок, і вона розказала таку історію, що вона завжди з дитинства мріяла побачити пінгвінів, дуже подобались їй ці тваринки. І коли в Харківський зоопарк вже після реконструкції завезли пінгвінів, то вона почала саме їх малювати. І це, власне, ті 3 пінгвіна, які досі живуть в нашому місті. Тут є про них інформація, можна відсканувати і отримати більше фотографій, більше цих пінгвінів. І, власне, цю книгу ми привезли для того, щоб показати, що відбувається. Тобто ми можемо бачити, це Палац праці, архітектурна пам'ятка нашого міста, міста Харкова. Це як Палац праці виглядав до. І тепер руйнації, які відбулися вже більше, ніж 2 роки тому, це абсолютно не військовий об'єкт, це об'єкт архітектурний. І насправді ми бачимо тут порівняння, це Друга світова війна, що було з нашим містом, як його бомбили. І тут ми бачимо вже повномасштабне вторгнення, те, що робить, власне, Росія зараз з українськими містами, і в тому числі з Харковом. На жаль, ці жахіття можемо порівнювати, як робили фашисти і що роблять зараз. Нам важливо цю інформацію доносити, нам важливо зберігати пам'ятки. Тут ми показуємо, як ми намагаємось зберегти історичну пам'ять, зберегти ті монументи, які зараз є в Харкові, для майбутніх поколінь, тому що дуже важливо передати цю історію. Доброго дня! Вас вітає Запоріжжя, незламне місто з лінії фронту із України. Ми сьогодні раді вітати всіх і приймати до себе на зустрічі і представляти наше місто на міжнародній виставці у Берліні. Незважаючи на страшні події, які відбуваються поряд з нашим містом, наше місто продовжує бути туристично-культурним центром півдня України. Ми приймаємо вимушених переселенців з тимчасово окупованих територій. Ми продовжуємо жити, працювати, робити класні, круті культурні проекти, презентуючи їх в Європі, як сьогодні. Радова Марина, начальник управління туризму та промоції Київської міської ради. Сьогодні ми з командою представляємо місто Київ на загальнонаціональному стенді, який на сьогодні вже має новий слоган «Ukraine is here», тобто ми усі міста, 6 міст, асоціації, ми усі разом. Ми представляємо Україну, кожен своє місто, і на сьогодні місто Київ пропонує відвідати столицю, нашу туристичну дестинацію, але після перемоги. Є з нами солодкий партнер, це Мінтвар, він виготовив спеціальну лінійку для міста Києва солодкі сувеніри, тобто коли ви завітаєте до міста Києва, ви все це можете скуштувати саме в столиці, в серці нашої країни.
Мене звати Ігор Житарюк, і ми сьогодні представляємо Чернівці. Чернівці знаходяться на Берлінській туристичній виставці, тому ми запрошуємо всіх вас підходити безпосередньо до нас і запрошуємо всіх після перемоги відвідати Чернівці. Чернівці – це місто з прекрасною архітектурою, з надзвичайно смачною кухнею і неймовірними людьми. Тому запрошуємо всіх вас. Приїздіть до нас і ви не пожалієте. Ми маємо чим вас здивувати. Чернівці. Я сьогодні ще Чернівці. Що? I think we've got everybody's attention. So I will introduce myself. My name is Debbie Flynn. I'm the Global Travel Practice Leader for Film Partners. We're a global comms agency, and we and some of our team have been working really hard with Marianne and her team to put together this campaign. And we're really excited about it, and we really thank you for giving us your time this afternoon. And without further ado, I would like to introduce you to Mariana Oleskip, who is the chair for the State Agency for Tourism Development for Ukraine. Over to you. Does it work? Yeah. Okay. Thank you for being here and supporting Ukraine. Happy to see friendly faces, people that were there with us, supporting and helping us to go through these very, very tough times we're going through. And being our partners, having these commitments to help. And thank you for Debbie for helping us with starting this campaign, because it's very important to remind the world that Ukraine is here. We are still here in Ukraine, fighting for our freedom, fighting for our territory, for our beauty, for our beautiful touristic sites, and for that we can welcome you very soon in Ukraine. I don't want to talk too long because I know it's ITB and you all have very busy schedules, and thank you for having this time here. But as a state agency for tourism development, we were just created together with COVID. So we're in the constant crisis management for almost 4 years. Actually, what date is today? 6th? Yes. It's actually, no, 5th. So tomorrow is my 4-year anniversary on this position. I didn't actually plan it this way because I had a huge plan to invite tourists from all around the world, the whole strategy for main markets we will work with. But everything turned out to be a crisis management, but without all of you, we wouldn't manage to be here. But we wanted to show in this also movie people of Ukraine and beauty of Ukraine and people of Ukraine who are there in the other part of the world where life is completely different. And they were used to, as my colleague said, we unfortunately couldn't include him in this movie because he was in the underground filming the video with his phone with not probably enough quality, but his words were, he works for us, but now he's at the war. He said that I used to develop tourism in Crimea, all the adventure tourism, bringing people to nature sites, and I always believed that peace and love is something that should prevail in the world. But now it turns out that sometimes you need to defend it with weapons in your arms. So this is what we are fighting for, and we are here, we are there at the front line, we are defending the world's democracy, and we are here waiting for you to visit our country, and we are fighting for that. So let's watch this movie, and then I think we can have more discussion.
answer the questions. And thank you for the team of Debbie's team to being there for us 24/7, actually to make it happen. And I couldn't watch it probably without tears in my eyes. So I hope that we can still be all in a good mood after watching. But I think it's touchy. Yeah. So let us see. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Швагар тут, Подоляк тут, президент тут. Всі ми тут, наші військові тут, громадяни суспільства тут, всі ми тут захищаємо нашу незалежність, нашу державу. Так буде далі. Слава нашим захисникам, слава нашим захисницям. Слава Україні! Багато, мабуть, я в собі поєднувала: історикиня, в першу чергу, громадська діячка, вчителька, їдеса, працювала в музеї, працювала в молодіжних центрах, працювала в туристичній фірмі «Фія-Яманки». Початку повномасштабної агресії Росії проти України я разом із своєю мамою, громадською організацією «Вікір'я» почали активно волонтерити. Спочатку ми базувалися у Львові, допомагали іншим волонтерам перевозити гуманітарку через кордон. Після перемоги відпочивати, помандрувати. Це дійсно бажання відпочити, розвіятися, але це буде десь, мабуть, якийсь короткий проміжок часу. Насправді я дуже хочу повернутися до своїх професій, до своїх занять. Я дуже хочу повернутися до своїх туристів, продовжити їм розповідати історію, минулого, як України, так і світу. Насправді, коли ти тут, коли ти вже тривалий час на війні, у війні, з головою занурена в ці події, ти починаєш цінувати мирне життя і цінувати своє минуле життя. І я дуже тішусь, що воно в мене було і є, і мені є куди повертатися. І це надзвичайно важливо. Я думаю, що суспільство і світ має подбати про кожному воїну, куди повертатися, що йому робити. Бо саме ці речі тримають тут, і заради них хочеться жити. Привіт, я Ігор Захаренко. Мені 50 років, одружений, двоє дітей. Я власник туристичної компанії, я мандрівник,
75 країн світу, телеведучий, знімаю програми про різні країни. Але в тяжкі часи для України я, звісно, долучаюся до когорти тих людей, які борються за незалежність нашої країни. Мандрую дорогами війни. Хотів до війни. До великої війни було таке бажання. Менше працювати, більше подорожувати. От зараз так і є. Роботи в туризмі майже немає, зате дуже багато мандрую Україною. Від півночі до півдня, з заходу до сходу. Правда, в основному подорожую північ, схід, південь. Подорожую дорогами війни. Ну і звісно, як громадянин України, як патріот, я не міг залишитися осторонь оцих національно-визвольних змагань, боротьби проти російських окупантів. Мене звуть Роман, мені 37. Я керую військовим напрямком в Сергія. Знаходжуся постійно або в Дніпрі, або в Донецькій області, в Скіпі, всюди переїхав. Ну і тут я буду у нас логістика, все звідси. До війни я IT-підприємець, займався проєктами в туристичній галузі, в тому числі. Проєкт лоукосту є про дешеві подорожі самостійні, один найбільший в Україні. Був там по аудиторії, підписаний. Ну і ми активно його розвивали до 4-ї року. Попри ковід і все, люди літали, почували і так далі. Зараз це все на паузі, звісно, тому що всі подорожі, там мої особисті, а раніше я багато подорожував, дозволюся, не знаю, до Донецької області, Миколаївської, Херсонської. У нас в Києві це все, ну там у нас, ми зараз в музеї національної історичної передаємо частину експозиції. А тут так. Тобто свій музей не будете робити, будете передавати? Ні, у нас він є на Гончара 65 в офісі фонду, там руснявий куток він називається, і ну, там дуже багато експонатів, там збуті пусті літаки, якісь ракети, каравани, безпілотники, снаряга, робочі зошити там розвідників, не знаю, документи, особисті речі. І, ну, дуже багато цікаво, а тут так, це буває, що там звозять, що не десь на фронті щось забирається. Треба продовжувати хірячити наперед. Генеральний директор національного заповідника Кортеса Максим Остапенко, а зараз вже рік я старший солдат Збройних сил України. 24 лютого я був впевнений, що воно наступить. Знав про це з 2008 року, тому готувався і сам, готувався морально, і готував всіх своїх знайомих до цієї війни. І основним завданням мене тоді, як генерального директора, було забезпечити евакуацію музейних цінностей, які зберігаються у нас в хранилищах на Хортиці. І, власне, ця робота була зроблена першою в Україні. 25 числа вже мені особисто було зрозуміло, що Росія, попри колосальні втрати і спротив, вона буде йти настільки, наскільки зможе. І буквально за декілька днів було захоплено Бердянськ, Мелітополь, Херсон. Мені особисто стало зрозуміло, що Запоріжжя може опинитися на лінії фронту, і найголовніше для музейника – це зберегти ті експонати, ті колекції, які є. І ми всі долучилися до цієї роботи. Буквально за декілька днів було все спаковано і вивезено, евакуйовано. Причому там була колосальна небезпека, коли російські гелікоптери літали над автівкою, яка в той момент вивозила експонати. Працівників війську вже знаходяться, і це теж вимагає психологічної підтримки людей, тому що у нас один наш співробітник Вячеслав Зайцев загинув героїчно. Інший козак Януш, як і поляк сам, він теж загинув, тому це надзвичайні втрати для колективу заповідника, але ми маємо розбудовувати, зберігати Хортицю. У будь-якій війні мораль і дух є чи не найголовнішим. Крім зброї, дух надзвичайно важливий. Коли ми зараз під
під час війни співаємо гімн, ми завжди промовляємо слова і покажемо, що ми браття козацького роду. Мені здається, що ці слова, вони найбільш ідеологічно, ідейно, духовно тяжі доходяться. Ми маємо шанс на те, щоб відроджувати Україну як сучасну державу, але в якої є потужний історичний фундамент, ідеологічний фундамент, міфологічний фундамент. Це теж важливо. І Хортиця в цьому списку, вона безумовно має дуже таку вагому роль. Оці скелі, які розташовані між Дніпрогесом і Хортицею, називаються середній стіг. Ці залишки Дніпрових порогів. І найбільш цікаво, що середній стіг – це місце, де було знайдена найдавніша стоянка людей індоєвропейської традиції. Якраз найдавнішою культурою індоєвропейською була середньостогівська, яка розташована перед самою Хортицею. Тобто кожен європеєць може сказати, що це його прабатьківщина. I'm Mariana, Director of Ukrainian Tourism. We had a tough couple of years. With COVID and now the full-scale war in Ukraine, tourism is struggling. But we are fighting. People in tourism are fighting. Fighting for their country, for their freedom, for their way of life. Fighting to be able to travel and rediscover Ukraine. Fighting so that you will be able to visit and discover our beautiful country. That's why we're still here. I'm still here. I'm still here. I'm still here. And I'm still here. In Chernivtsi, one of the most beautiful cities in Ukraine. Запоріжжя is still here. Zaporizhzhia is still here. Zaporizhzhia is still here. Запоріжжя тут. Київ ще тут. Ukraine is still here. Україна тут. Україна тут. Україна ще тут. We are still here. Our home is still here. We're still fighting and we're unbroken. We are fighting. We are fighting to have an opportunity to live under this flag. And we are really waiting for you after our victory. We are waiting for you in Kharkiv and other beautiful cities of Ukraine. Слава Україні! Дорога Україна! Yeah, for us, it's really our life, and I see our people, they're crying, but yeah, we're here, and yeah, to tell this story to you. This is not something that we thought we will be telling you in this year. We hoped after COVID we can invite back to Ukraine, but we are here. Thank you. It's obviously an emotional experience. There's our lovely Anna, who works with us at Finn Partners, who is from Ukraine, feeling emotional. Thank you all for coming. Does anyone have any questions? I'm not sure whether you're going to be able to answer any of them, but if you do, please put your hand up. And I would like to invite also our Ukrainian team here, all people that came. And it's difficult for us, especially we have Kharkiv here. Julia, I don't know if you are here. At least she was, and really, like, they live under the constant shellings in Kharkiv. I see she's crying too, but yeah, Kyiv, Kharkiv, you know, we're all here, and and this is the city where they're so resilient. You know, they when I visited, I woke up in the hotel, I heard their explosion, and this hotel is now destroyed, unfortunately, and we stayed all there.
and it's only 30 to 50 seconds for them, for the missile to reach, because in Kyiv, in Lviv, we can plan, we can go to shelter, we know there are missiles, so we can say that we can manage that safety issue, but Kharkiv they can't. And Julia, she's responsible for tourism, she still works in Kharkiv, in the city, didn't move anywhere, and you know, this is just thank you for being and thank you for your support, and I'm sure that together we'll rebuild, we'll win, and of course now to welcome back everybody, we need of course military help first of all, because they will not stop, and the only way for us is to give up and let them destroy everything beautiful you've seen there. It's still there, but if they move forward, it won't be there anymore. So that's why we fight, and but we'll stop them. You know, I'm sure that evil cannot win, and with all the support of the world and the support of our industry, we'll rebuild slowly. So thank you all Ukrainians who come here. This is not a question, so I apologise in advance. This is Justin Cook from London Breaking Travel News saying that we hear you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Anya. And is also Ukrainian. Yes. And without her, like, you know, she was the bridge with for us with our American team that was doing that video, and we worked together in the Ministry of Culture. We go way back. And we also were planning a lot to show Ukraine and all the beautiful sites. Not this way, but... Yeah, unfortunately not this way. I was dreaming about Kharkiv, everybody knows Kharkiv. I was dreaming about Kharkiv on the big screen, but not in such a way. So that's why I was a little bit crying, because a lot of photos and videos you've seen of the ruins, it's in Kharkiv. And when we live there, when I live there, I actually get used. But now when I see it and I see your emotions of seeing it, it's really hurt. But thank you so much for your support. Madam, if you don't mind, I will also put some words. My name is Irina Sigelska. I'm representative of the Ukrainian Hotel and Resort Association. We would like to thank you all for the support, for the coming here. We do understand that the world is a bit tired with the issue of war in Ukraine. But you can imagine, while we are there in these circumstances and still smiling, because it's, you know, it's very difficult to do such things in life, right? To be here. That really means to us that you will not forget. And please believe that with your support, with European, with US, we have friends from USA today, don't want to change it into the political issue, but you know, just let people thinking and support each other. It's very important for us. So thank you, and hope that in some several years we'll be here with a huge stand of Ukraine. And I was just envying to Oman yesterday when they made this huge performance. I hope that we will keep our country, and let's show it to you is our best way later on. But again, thank you. Thank you for being here. And thank you so much. Have a successful ITB, and you know, we're still positive. It gives us a lot of emotions, but we'll keep smiling and working on bringing the tourism back. And yeah. Yes. How did we know you? You know, having voice. First of all, not forgetting, because actually I saw our second ITB during the war, and if we talk about the last opening, there was a lot of Ukraine there. Yeah, everybody saw there was a war in the middle of Europe. This year, nobody mentioned Ukraine. And they mentioned peace in the world, that the war stopped, but I mean, this is like contents for the Miss World or something.
But I mean, this is still, the horrible things are still going on. In Odessa, a couple of days, 5 kids died. And children from 3 months to 9 years, 5 children. And you know, there they were sleeping in their residential building, their mothers were hugging them, they died. And this is like the everyday life. And for us, but it's just not numbers if you think from the decimals of people. So just, you know, remember it's still there, the war is still there. And it didn't change much, even though there are other news in the world. And it's important to remember that to talk about it, to talk to your politicians, to also understand that there is something like this going on in Europe. When we talk from the terms of tourism, and I'm really like, you know, there are so many of our partners that committed and, you know, spend their time. Debbie and her team, I don't know like how many working hours they spent to make this, yes? But I mean, they did it like, you know, pro bono, like chameleon. Yes, they are working with us, and now on the developing the future strategies, we signed MOU with Visit Berlin. We had the mayor, you know, committed to help us also to Airbnb. We signed an MOU last year, I think, and also, you know, everybody who can do something now, something just to commit to do later. I think this is all important because our economy is also not in the best condition, as you can imagine, and it will be important for us to bring tourists back to Ukraine as soon as it will be safe. And these are money in our economy. And, you know, if you can do something for Ukraine today, do it. If you understand you can do something for Ukraine tomorrow or after the victory, after the war is over, also do it. And I think that we are all united so much, we can do much more than everybody just do something on their own. And I'm really happy that Ukrainian cities are here with us, you know, that all together ITB provided us space. We could manage the booths. I mean, it's not big, but, you know, Ukraine is here. This is important. And again, thank you for everybody, and thank you, Debbie. I mean, I really, this is a very, very good and touch. I think the movie showed what we wanted to tell. And I hope more people can see it. We'll share it on social media. Please share. And, yes, please share also. Yes, please share it. It's important to see from people's perspective, because sometimes it seems like there is some professional army, they're fighting, you know, these people were trained all their life. No, these are just people like us. But at some moment they understood they have no other way. Just go and defend their country. So, thank you. And also thank you to ETC. I'm sorry, maybe I forgot somebody of the partners that really, because they offered us pro bono membership, and we can discuss with us the national tourism boards and share experience. And this is also very, very important for us. WTTC, our good partner, and thank you for, you know, actually we met Debbie in Rwanda for the WTTC global meeting, and I think our industry is very much into these personal connections we can have in the events like this, and this is really matters, everything, and thank you, all of you. I'm very obliged to say a couple of words on behalf of the members of ETC. For those who are not familiar with ETC, we're the oldest tourism organization of the world. We are the umbrella organization of the national tourism organizations of Europe, including Visit Ukraine. We're very proud of your membership. We've been very supportive from day one. And as you say in your video, we are here. We're here for you too. And I would like also to quote Bertolt Brecht, who used to say, you know, we'll be there singing in dark times. And he says they will be singing in dark times too. And this is the work of these amazing women that are pushing every day to recover normality. And tourism, as we may repeat over and over in so many forums, it's really a catalyst for understanding, for peace for sure, and definitely for economic development, reconstruction, and peoples-to-peoples dialogue. There will be a brighter future for Ukraine, there will be a brighter future for Europe, and we are going to stand together with you in this endeavor. Thank you, Mariana, for your bravery, and obviously for being consequent with your words from day one, and also building these old partnerships here in ITB and beyond, and you can count on ETC as long as it takes. Thank you so much.
Hello, I just wanted to convey also from ITB management that we are there. We are also supporting you. It wasn't mentioned yesterday, you're right, because people are there's so many conflicts going on right now, and people are very sad, I think, in general. But I know, especially here, that Ukraine is not forgiven. So this is from ITB's side. Thank you so much. Thank you. Have a nice and successful ITB, everyone. And I'm sure we'll see you next year. I hope we can invite you to Ukraine next year. But even if not, I'm sure we'll be here. And thank you for ITB for having us here, because it really matters for us a lot to be in this room, in this exhibition, and feeling your support. Yes, thank you. Because I have recognition. And especially depends on the event, because like sometimes somebody is the kind of center of attention and everybody know that person, and they also assume that probably you recognize them, and then not always. And people are like, yeah, I know. Yes, and then you try to remind it to you.